Hello everyone, this is Shabnur from EDUKO Pathways. Today I will be guiding you to write and structure your IELTS Writing Task 1 report. The most common scenario among Bangladeshi IELTS test takers is that they struggle to write these short reports by interpreting the visual data which comes on IELTS Writing Task 1. এটার মোস্টলি কারণ হলো যে আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে একটি ভিজুয়াল টেবল অথবা চার্ট থেকে ডেটা ইন্টারপ্রেট করে শর্ট রিপোর্ট লেখার প্র্যাকটিসটা তেমন নেই, যেখানে কিনা এসে লেখার অভ্যাস আমাদের সবারই ছোটবেলা থেকে কম বেশি রয়েছে। সো আজকের এই 20 মিনিটসের ক্লাস টাইমে আমরা দেখব কিভাবে আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 1-এ যে ভিজুয়াল ডেটা বা টেবল চার্টগুলো এসে থাকে সেখান থেকে কিভাবে আমরা ডেটাটা ইন্টারপ্রেট করে ইউজ করে ওখান থেকে মেইন ফিচার্স আইডেন্টিফাই করে একটি শর্ট রিপোর্ট লিখতে পারি। ওকে, রাইটিং টাস্ক 1 20 মিনিটসের মধ্যে কমপ্লিট করতে হয় এবং অবশ্যই ওখানে আপনার 3টা স্টেপ ফলো করতে হবে। সেই 3টা স্টেপ কি হতে পারে? Let's look at the question. Our today's question is a line graph. At first, most students যেটা করে থাকে সেটা হলো তারা একটা কোয়েশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে জাম্প করে লেখার জন্য। কোয়েশ্চেনটা দেখে, কোয়েশ্চেনটা পড়ে, তারপর সাথে সাথে জাম্প করে টু রাইট। That's a wrong step. You have to spend some time with the question. You have to understand it at first. যেটা করতে হবে, প্রথমে আপনার কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই পড়তে হবে। পড়ে যে ডেটাটা দেওয়া আছে, যে ভিজুয়াল চার্টটা দেওয়া আছে এবং আপনাকে আপনার কোয়েশ্চেনে যেটা স্টেট করা আছে, আপনার থেকে তারা যেটা আস্ক করছে সেটার সাথে কোরিলেশন বিল্ড করতে হবে। কোরিলেশন বিল্ড করে তারপর আপনার বুঝতে হবে যে আসলে আপনার কি লিখতে হবে। ওকে, রাইটিং টাস্ক 1-এর কোয়েশ্চেন সবসময় দুটো পার্টে ডিভাইডেড থাকে। Part 1 is the question statement and part 2 is the task statement. In this question, the question statement is the line graph shows the average monthly rainfall for 3 mountainous regions in Bangladesh: Rangamati, Bandarban and Khagrachuri in 2020. That's our question statement. এখানে মেইনলি আপনাকে যে টপিকটা বা যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে, যেটার উপর আপনি রিপোর্টটা লিখবেন, সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে। আর এর পরে যে পার্টটা দেওয়া থাকে সেটা হলো টাস্ক স্টেটমেন্ট। টাস্ক স্টেটমেন্ট কি? টাস্ক স্টেটমেন্ট ইজ সিম্পলি হোয়াট দে ওয়ান্ট ইউ টু ডু। কি লেখা আছে? Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant. তারা বলেই দিয়েছে যে আপনাকে ইনফরমেশন যেটা দেওয়া আছে সেটাকে সামারাইজ করতে হবে। কিভাবে? আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে মেইন ফিচারগুলো আপনার ডাটাতে, নট অল অফ দেম, সাম মেইন ফিচার্স, সাম হাইলাইটেড কি ফিচার্স। এটাও আপনার টাস্ক। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দেম, যে মেইন ফিচার্স কোনগুলো, এখানে কোন ইনফরমেশন, কোন ডাটাটা হাইলাইট করছে অথবা পুরো যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এটাকে সামারাইজ করছে। ওকে, আপনি কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট পড়লেন, আপনি আপনার টাস্ক স্টেটমেন্ট পড়লেন। এটা ছিল আপনার ফার্স্ট স্টেপ। নাও অনেকেই যেটা করে সেটা হলো ডাইরেক্টলি এরপর আপনি গ্রাফ দেখে, তারপর গ্রাফ দেখে অ্যানালাইজ করে তারপর লেখা স্টার্ট করে। আবার অনেকে একদম সাথে সাথে লেখা স্টার্ট করে। যেটা করা যায় সেটা হলো অবশ্যই আপনি গ্রাফটা দেখবেন, প্রথমে কোরিলেশন বিল্ড করার চেষ্টা করবেন যে গ্রাফে আসলে কি দেওয়া হয়েছে এবং সেটা আপনার কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টের সাথে কিভাবে লিঙ্ক করছে। এরপর আপনি সবার প্রথমে যেটা করতে পারেন যে একদম ডিপ অ্যানালাইসিসে যাওয়ার আগে you can just write the introduction, which is the simplest task in writing task 1. Why? Because introduction লেখার জন্য you don't have to use or you don't have to pull out some key features or informations from the visual chart which you are given.
You just have to rephrase the question statement and paraphrase it by using synonyms, and just paraphrase it as far as you can. So it's quite simple than the rest of the parts. সো আপনি যদি প্রথমে কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টটাকে প্যারাফ্রেজ করে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখে ফেলেন, অ্যাটলিস্ট আপনার 25% টাস্ক আগিয়ে গেল। সো ওকে, হাউ ক্যান ইউ রাইট দ্য introduction of writing task 1 by paraphrasing the question statement? Okay, let's read our question statement again. The line graph shows the average monthly rainfall for 3 mountainous regions in Bangladesh: Rangamati, Bandarbon, and Khagrachuri in 2020. ওকে, প্রথমে একটু বোঝার চেষ্টা করি আসলে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা কি বোঝাচ্ছে। আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে, ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে, সেটা হলো যে বাংলাদেশের 3টা পার্বত্য অঞ্চলের 2020 সালের প্রতি মাসে কি পরিমাণ রেইনফল হয়েছে আমাকে সেটা এই লাইন গ্রাফে দেখানো হয়েছে, দ্য অ্যাভারেজ রেইনফল, এবং সেটা সেন্টিমিটার ইউনিট ইউজ করে প্রকাশ করা হয়েছে। ওকে, বোঝা গেল যে আমাদের আসলে কোয়েশ্চেনটা কি। এখন জাস্ট রাইট দ্য ইন্ট্রোডাকশন। হাউ ক্যান ইউ রাইট ইট? এত ডিপলি কমপ্লেক্সলি চিন্তা করতে যাবেন না এটা প্যারাফ্রেজ করার সময়, যে আমি পুরো সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করব, পুরো স্ট্রাকচার চেঞ্জ করব, আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য সিনোনিম চিন্তা করব। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সিনোনিম আপনি তখন বসে চিন্তা করতে পারবেন না অন দ্য স্পট, ট্রাস্ট মি। You just have to think simply, you have to stay calm and just rephrase it as far as you can. Okay, so how can we write a simple introduction? Okay, let me show you. The line graph shows the average monthly rainfall for 3 mountainous regions. We can write the given line graph. Here you can just keep that word line graph, or you can use the given multiple lines. এটা এই দুটো ওয়ার্ডই আপনি লাইন গ্রাফের জন্য ইউজ করতে পারেন, অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ দ্য ওয়ার্ড লাইন গ্রাফ। এটার জন্য এত কমপ্লেক্স ভাবে চিন্তা করতে হবে না যে আমার এটারও সিনোনিম ইউজ করতে হবে। দেন শোজ দ্য অ্যাভারেজ মান্থলি রেইনফল, এটাকে কিভাবে লেখা যায়? উই ক্যান রাইট illustrates the average monthly rainfall. আমি এখানে illustrates লিখেছি ইনস্টেড অফ shows. illustrates এই জন্য দিয়েছি কারণ এটা একটা ভিজুয়াল ডেটা, এটা বোঝানো হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে, illustrate করছে। You can also use the word depicts or gives information, but for line graph or visual data like that, you can prefer the word illustrates. Okay, average monthly rainfall question e dewa ache for 3 mountainous regions in Bangladesh. We can rephrase it to of 2020 for 3 hill tract regions in Bangladesh, namely Rangamati, Bandarbon, and Khagrachuri. That's it. আমি কি করেছি? 3 hill tract regions, mountainous regions কে আমি চেঞ্জ করে লিখেছি hill tract regions in Bangladesh, namely Rangamati, Bandarbon and Khagrachuri. আমি কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ করিনি, আমি সিম্পল কিছু জায়গা চেঞ্জ করেছি। Still it will work. It would help you to score to get a decent score. Okay,
আমাদের ইন্ট্রোডাকশন লেখা শেষ, আমাদের 25% টাস্ক কিন্তু আগিয়ে গিয়েছে। নাও we have to move on to the most important task, which is what? Which is writing an overview. Your overview should consist of the total striking element of your data, the summary. Overview তে কি অ্যাড করতে হয়? ওভারভিউটা অবভিয়াসলি খুবই শর্ট হতে হবে, 2 to 3 sentences, মোস্টলি 2 sentences. ওভারভিউতে থাকবে আপনাকে যে তারা বার চার্ট অথবা লাইন গ্রাফ অথবা টেবিল যেটাই দিয়েছে, যেই ভিজুয়াল ডেটাই তারা দিয়েছে, সেটা দেখে সবার প্রথমে আপনার কি স্ট্রাইক করছে, কোন জিনিসটা স্ট্যান্ড আউট করছে, the overall representation of that graph, the crucial elements. আমরা যদি আমাদের এই লাইন গ্রাফটাকে দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পারি এখানে কি স্ট্যান্ড আউট করছে। ওকে, সবার আগে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের নোট ডাউন করতে হবে যে কোন কালারটা কোন রিজিয়নকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ওকে, টু ডু দ্যাট we can note down simply. At first we can just simply note down, so it would help you to remember. এখানে দেখা যাচ্ছে রাঙ্গামাটি, the blue color represents Rangamati, orange represents Bandarbon, then Khagrachuri, the gray represents Khagrachuri. We can just simply write blue R for Rangamati, then orange Bandarbon, B for Bandarbon, and then gray. You can write K or just KH. কেন করলাম? এটা করলাম যাতে বারবার আমার নিচে তাকিয়ে চেক না করতে হয় যে আসলে কোন কালারটা কোন রিজিয়ন। এই নোটটা আমি যদি পাশে রাখি, আপনারা সিম্পলি কোশ্চেনে আপনারা ছোট্ট করে নোট করে রাখতে পারেন লেখার সময়, তাহলে আপনার বারবার চেক করতে হবে না আচ্ছা কোন কালারটা কোন রিজিয়নটাকে রিপ্রেজেন্ট করছিল। আপনি আপনার কোয়েশ্চেনে তাকালেই অথবা আপনার স্ক্রিপ্টের পাশে আপনি যদি ছোট করে পেন্সিল দিয়ে নোট করে রাখেন, আপনি আপনার স্ক্রিপ্টে তাকালেই আপনার মনে পড়বে। ওকে, নাও ওভারভিউ লেখার আগে you can simply just spend some time with the question. আপনার সেই স্ট্রাইকিং এলিমেন্টটা তো বের করতে হবে। নোট ডাউন করতে পারেন মেইন ওভারভিউটা লেখার আগে। নোট ডাউনটা কিভাবে করবেন? এখানে সবথেকে বেশি স্ট্রাইকিং এলিমেন্ট কি দেখা যাচ্ছে? গ্রাফটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে the blue line. The blue line is most prominent. মানে রাঙ্গামাটিতে সবথেকে বেশি আপনার বৃষ্টি হয়েছে, রেইনফল হয়েছে throughout the year in comparison to the other two regions. Then also যদি আমরা দেখি যে কোন টাইমটাতে কোন টাইম ডিউরেশনে সব থেকে বেশি রেইনফল হয়েছে, তাহলে দেখা যায় যে here from May to September mostly for all of the regions, মে থেকে সেপ্টেম্বরে সব থেকে বেশি রেইনফল রেকর্ডেড হয়েছে। So these two are my striking elements. These two are my hero elements as we can refer. So আপনি ছোট্ট করে নোট ডাউন লিখতে পারেন, নোট ডাউন করে রাখতে পারেন ওভারভিউটা লেখার জন্য। সেটা কি? রাঙ্গামাটি most rainfall, then May to September highest. এই দুটা হলো আপনার স্ট্রাইকিং এলিমেন্ট। Now you can write the overview using them. Okay, how to write an overview? ওভারভিউ বেশি বড় করা যাবে না, এবং ওভারভিউতে অবশ্যই আপনি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল স্পেসিফিক ইনফরমেশন অথবা ডেটা অথবা নাম্বার ফিগার্স ইউজ করতে পারবেন না। It would just be an overall statement.
ওকে, সো সব সময় ওভারভিউ লেখার আগে প্রথমে ওভারঅল ওয়ার্ড অথবা ইন জেনারেল এই ওয়ার্ড এই ফ্রেজগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। ওয়াই? বিকজ দিজ আর দ্য কোহেসিভ ডিভাইসেস। এই ওয়ার্ডগুলো আপনার রিডারকে পয়েন্টিংস দিবে যে আপনার আসলে এই প্যারাটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে। ইট উড বি হেল্পফুল ফর দ্য রিডার টু ফলো ইয়োর রিপোর্ট। ওকে, ওভারঅলে কি লেখা যায়? আমরা যেহেতু দেখলাম যে কি রাঙ্গামাটিতে সব থেকে বেশি রেনফল হয়েছে আর মে থেকে সেপ্টেম্বরে হাইয়েস্ট রেনফল হয়েছে, সব থেকে স্ট্রাইকিং এলিমেন্টস। ওকে, লেখা যায় is evident on the graph that most rainfall occurred between May and September. Between May and September for all three regions. আমার একটা হাইলাইটেড ফিচার্স অ্যাড করা হয়ে গেছে, এখন আমি আরেকটা করব অ্যাবাউট রাঙ্গামাটি। চাইলে you can just write 2 simple sentences, or if you want to score a little bit higher, then you can just compile them by making them one complex sentence. While Rangamati recorded the highest level of rainfall recorded the highest level of annual rainfall. So আমার দুটা highlighted key features add করা শেষ। Now that's my overview. Overall, it is evident from the graph that most rainfall occurred between May and September in all three regions, while Rangamati recorded the highest level of highest level of annual rainfall. As simple as that. I mean, keep it simple but precise. ওভারঅল অনেকেই আছে ওভারঅল লিখতে গিয়ে খুব বেশি লেখালেখি, ইন্ট্রোডাকশন লিখতে গিয়ে খুব বেশি লিখে। ইন্ট্রোডাকশন আর ওভারঅল খুবই সিম্পল হবে, খুবই 1-2 সেন্টেন্সের মধ্যে হবে। ওভারঅলটা 2টা সেন্টেন্সের মধ্যে লেখাটাই বেটার, প্রিফারেবল, or you can just write one complex sentence. ওকে, এরপর বডি প্যারাগ্রাফ লেখার আগে আপনার ইন্ট্রোডাকশন লেখা শেষ এবং আপনার overview লেখা শেষ। Now you have to write your body paragraphs. Body paragraph লেখা শুরু করার আগে you have to spend some time with the question. You have to do a deep analysis of the question. সবার আগে যেটা চেক করতে হবে, আপনার যেটা ডিসাইড করে নিতে হবে, সেটা হলো আপনি কোন প্যারাগ্রাফে কোন ক্যাটাগরিগুলো ডেসক্রাইব করবেন, আপনি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন আপনার যে কোয়েশ্চেন ইনফরমেশনগুলো আছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ, সেটা কিভাবে আপনি ডিস্ট্রিবিউট করবেন। এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর কোহেরেন্সি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন। অবশ্যই আপনি প্যারাগ্রাফে এইভাবে জিনিসটা ডিস্ট্রিবিউট করবেন, একটা প্যারাগ্রাফে আপনি যে ইনফরমেশনগুলো রাখবেন সেগুলো অবশ্যই they have to correlate with each other. Either they have to be similar in some ways, or they have to complement each other or contradict each other.
to some extent they have to have some correlation. ওকে, যদি আমরা এখানে দেখি এই গ্রাফটাতে, তাহলে বডি প্যারাগ্রাফ যেহেতু এখানে ইনফরমেশন ক্যাটাগরিজ জাস্ট তিনটা আছে, লাইক ফর বান্দরবন, খাগড়াছড়ি অ্যান্ড রাঙ্গামাটি. As Rangamati has recorded the highest level of rainfall, so we can just put Rangamati in one body paragraph, and we can just write the highest points, the highlighted features of Rangamati in that paragraph. And then, as we can see from the graph, that Khagrachuri and Bandarbon have similar types of patterns and trends throughout the year in comparison to Rangamati. So we can simply put these two regions in another body paragraph. So it would be easier for us to correlate these two. Okay. So for the first body paragraph, for Rangamati, what informations, what data we can input. Okay. আমি আবারও বলবো যে before start writing, just simply take few seconds, 1 minute to analyze it and to gather the informations you want to include in your body paragraph. Okay, for Rangamati, as we can see, if you can just take some notes for Rangamati. For Rangamati, here we can see that obviously it has the highest level of rainfall. Highest rainfall. Then what? Then as in this body paragraph, we are just including informations from Rangamati, so we can take more information. You can include more details. So from September, as we can see that from September to May to September, highest level of maximum rainfall has occurred. And September, there is a peak in September, right? So maximum rainfall occurred in September around what? Around 17 centimeter. We can just write maximum rainfall in September around 17 centimeter. Here we are just taking notes. As we have taken the maximum amount, we can also take the lowest. Lowest was in December, which was around 5 centimeter. You can take these notes on your question paper or on your script. It's just small notes as far as you can understand them. Least in December, সেটা ছিল around 5 centimeter. Okay. Then it started from January to April. It was around 10 to 12 centimeter. Little over 10 centimeter একটু নিচে দেখা যাচ্ছে আর 12 এর একটু উপরে. Okay. Jan to April. Into 12 centimeters. For Rangamati, the notes are completed. আমরা এই ইনফরমেশন গুলো, এই এলিমেন্ট গুলোই ইউজ করব. Why I have chosen this information only, these informations only, these data only? Because for my eyes, from my perspective, these are the ones which are the hero elements of this data for Rangamati. Okay, the year started January to April with
10 to 12 centimeters, 10 to 12 centimeters rainfall per month. Then highest, it reached the peak in September around 17 centimeter. Then it had a downfall reaching to 5 centimeter in December. শুরু হয়েছিল কিভাবে? শুরু হয়েছিল কত দিয়ে, তারপর আপনার পিকে গেল কততে, কোন মাসে, দেন একদম লিস্ট হলো কতটুকু কোন মাসে। এই তিনটা কি ফিচার্স। এত কিছু তো অ্যাড করার দরকার নেই, টাইমও থাকবে না এর থেকে বেশি ইনফরমেশন অ্যাড করার। আপনি যদি প্রত্যেক মাসে মানে প্রত্যেক মাসের চেঞ্জটা লিখতে চান তাহলে কিন্তু আপনি টাইমেও শেষ করতে পারবেন না, প্লাস আপনার ওয়ার্ড লিমিটেও আপনি এটা শেষ করতে পারবেন না। So using these information, how the body paragraph 1 would look like. Okay, the body paragraph, my body paragraph for this line graph would look like this. In terms of Rangamati region, I have used another cohesive device like in terms of Rangamati regions. যেহেতু এই পুরো প্যারাগ্রাফটা রাঙ্গামাটি রিজিয়নের উপর, সো প্রথমেই আমি সেটা পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি আমার রিডারের জন্য যে এটা রাঙ্গামাটি নিয়ে কথা হবে। The earlier months of the year, January to April, had rainfall ranging from slightly over 10 centimeter to a little under 12 centimeter. You could just write 10 to 12 around 10 to 12 centimeter, but if you want to score a little bit higher, then slightly over, slightly under, because it's not exactly 10 or it's not visible, it's not understandable correctly that is it 9 centimeter or 8 centimeter. We don't know the definite, we can't predict the definite number here. So you could just write slightly over 10 centimeter or a little under 12 centimeter. Okay, one information has been included. Then, while this region experienced the most rainfall between May and September, May থেকে সেপ্টেম্বরে সব থেকে বেশি রেইনফল হয়েছিল এই রিজিয়নে। Its peak rainfall occurred in September, reaching almost 17 centimeter. We took a note that সেপ্টেম্বরে সব থেকে বেশি রেইনফল হয়েছিল around 17 centimeters. While this region, we have included one complex sentence. While this region experienced the most rainfall between May and September, its peak rainfall occurred in September, reaching almost 17 centimeters. Now, সবসময় কিছু ইনফরমেশন একদম ডেফিনিট ডেটা আপনার নিয়ে অ্যাড করতেই হবে, নাম্বারস অ্যাড করতেই হবে, নট ফর অল অফ দেম, বাট কিছু আপনার যেগুলো হাইলাইটেড পয়েন্ট সেগুলো আপনার অ্যাড করতেই হবে। এখন যদি আপনি এই লাইনটা যদি আপনার মাথায় না আসে যে আপনি কিভাবে অ্যাড করবেন, লাইক ইটস পিক রেইনফল অকার্ড ইন সেপ্টেম্বর রিচিং অলমোস্ট 17 সেন্টিমিটার, আপনি জাস্ট লিখলেন দ্য ম্যাক্সিমাম রেইনফল অকার্ড ইন সেপ্টেম্বর, এই লাইনটুকুই আপনি জাস্ট মেক করতে পারলেন ভালোভাবে অ্যাকুরেটলি, দেন কিভাবে আপনি নাম্বারটা অ্যাড করবেন এটা মাথায় আসছে না। তখন এত বেশি কমপ্লেক্স ভাবে চিন্তা না করে যখন লিখবেন যে ম্যাক্সিমাম রেইনফল অকার্ড ইন সেপ্টেম্বর অর দ্য ম্যাক্সিমাম রেইনফল, দ্য পিক রেইনফল হ্যাপেন্ড ইন সেপ্টেম্বর, তখন ওই ম্যাক্সিমামটার পাশে ব্র্যাকেটে আপনি জাস্ট নাম্বারটা অ্যাড করে দিতে পারেন। অবশ্যই অ্যারাউন্ড অর অলমোস্ট, অ্যাবাউট এসব ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, কারণ এখানে কোনো ডেফিনিট নাম্বার দেওয়া নেই। The next, from September onwards, the numbers had a sharp downward trend. সেপ্টেম্বরের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ডিক্রিজ হচ্ছে। এই ডিক্রিজটাকে আমরা বলেছি ডাউনওয়ার্ড, শার্প ডাউনওয়ার্ড। শার্প মানে, শার্প ওয়ার্ডটা কেন ইউজ করেছি, কারণ এখানে একটি ড্রামাটিক ডিক্রিজ হয়েছে, মানে খুবই প্রমিনেন্ট একটা ডিক্রিজ হয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে, এই জন্য আমরা শার্প ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি। Okay, numbers had a sharp downward trend, নিচের দিকে যাচ্ছে, closing at around 5 centimeter in December. Okay,
আমার যে 3টা নোট নেওয়া ছিল সেই 3টা নোটই কিন্তু এখানে নেওয়া ইনক্লুড করা হয়ে গিয়েছে। That's my body paragraph 1 for Rangamati. Now, for the other two regions, what can we include in our body paragraph 2 from these regions? Okay. As we can see from the graph that for Bandarbon had the most fluctuated numbers, right? In comparison to the other two. Okay, সবার আগে এটাই লেখা যায় for Bandarbon most fluctuated numbers. Then highest was in Bandarbon, highest was in maximum rainfall occurred in July. Max in July around max in July around 12 centimeter. Then lowest in December. Okay, lowest in December around 4 centimeters. Here, 4 centimeters. Okay, that's it for Bandarbon. Now what about Khagrachuri? For Khagrachuri, সবার প্রথমে যে হাইলাইটেড এলিমেন্ট খাগড়াছড়ি যে 3টা রিজিয়নসের মধ্যে আমরা দেখি যে রাঙ্গামাটিতে সবথেকে বেশি রেইনফল হয়েছে। আর সবথেকে কম তাহলে কোনটাতে হয়েছে? সবথেকে কম হয়েছে দেখা যাচ্ছে খাগড়াছড়িতে। Throughout the year, in comparison to Rangamati and Bandarbon, Khagrachuri showed slightly lower level of rainfall. So এটা একটা highlighted feature of Khagrachuri. Lowest rainfall. Then যদি আমরা ওভারঅল দেখি, এখন অনেকেই খুব বেশি টাইম ওয়েস্ট করবে যে খাগড়াছড়ি থেকে আমরা কোন ইনফরমেশন হাইয়েস্ট লোয়েস্ট এটা খাগড়াছড়ি থেকেও নেব। আমরা সিম্পলি যেটা করতে পারি ইন জেনারেল, খাগড়াছড়িতে যেহেতু সব থেকে কম হয়েছে এবং খাগড়াছড়িতে যে সব থেকে কম হয়েছে আমরা কিভাবে এটাকে পয়েন্ট আউট করব। আপনি যদি ওভারঅল দেখেন খাগড়াছড়ি থ্রু আউট দ্য ইয়ার 10 থেকে 11 সেন্টিমিটার ক্রস করেনি। Highest was around 11 centimeter, under 12, little over 10 and a little under 12 centimeters. So it didn't exceed 11 centimeters. Did not exceed 11 centimeters. For the year. Okay. My highlighted key features are done. Now I write the body paragraph 2 using these informations. Now what would my body paragraph 2 would look like? It would look like this. As for Bandarbon, as the paragraph is starting with the informations from Bandarbon, that's why you have to point that out. As for Bandarbon, the numbers fluctuated throughout the year, experiencing its least rainfall in December, hovering at around 5 centimeters, and its highest in July at exactly 12 centimeters. Okay. একটা ইনফরমেশন অ্যাড করা হয়ে গিয়েছে। Now, on the whole,
Khagrachuri saw the least rainfall among the 3 regions, with its level not exceeding 11 centimeters all years. বান্দরবনেরটাও অ্যাড করা হয়েছে, খাগড়াছড়িরটাও অ্যাড করা হয়ে গেছে। অন দ্য হোল কেন ইউজ করেছি? অন দ্য হোল মিনস ইন জেনারেল। যেহেতু ইন জেনারেল মানে পুরো গ্রাফটা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তিনটা রিজিয়ন্সের কম্প্যারিজনে খাগড়াছড়ি সব থেকে কম রেনফল রেকর্ড করেছে এবং 11 সেন্টিমিটার কখনো ক্রস করেনি। দ্যাটস ওয়াই we have used the word on the whole, or you could write in general or by and large. These are some linking words, cohesive devices, which would help you to increase of your score. Okay. That was my body paragraph 2. Now, what the whole report would look like. The given line graph illustrates the average monthly rainfall of 2020 for 3 hill tract regions, Rangamati, Bandarban, Khagrachari in Bangladesh. Overall, it is evident from the graph that in all regions, most rainfall occurred between May and September, while Rangamati recorded the highest level of average rainfall. For the other 2 regions, monthly rainfall was lower in comparison to Rangamati. In terms of Rangamati, then as for Bandarban, the 2 body paragraphs. Total was 187. Now, if you look at that, মানুষজন মোস্ট টেস্ট টেক্সাস ভাবে যে খুব বেশি কমপ্লেক্স ভাবে লিখতে হবে, তারা কম্প্যারিজন গুলো করতে গিয়ে মানে এত বেশি কমপ্লেক্স ভাবে আমরা চিন্তা করে ফেলি যে তখন ইনফরমেশন গুলো খুবই অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা অ্যাড করতে পারি না। আর সবার প্রথমে যে ভুলটা আমরা করে থাকি মোস্টলি সেটা হলো যে আমরা সব কিছু অ্যাড করতে চাই। আমরা যেটা ল্যাক করি সেটা হলো কি ফিচার্স গুলো পয়েন্ট আউট করা। Your overview should always include the highest point, the lowest point, or any exceptions if given. এটা থাকবে আপনার overview. Similar patterns you should follow for the body paragraphs too. Like what was the highest point for a category, what was the lowest point, if there are any exceptions, if you can compare 2 categories, how you can compare them, or if some categories are similar to each other. সবসময় এই ফিচার্স গুলো এগুলো হলো আমার রিপোর্টের, আমার ডেটার হিরো এলিমেন্ট, দি স্ট্যান্ড আউট, দে আর মোর প্রমিনেন্ট। সবসময় এই টাইপের ইনফরমেশন গুলো পুল আউট করতে হবে আমার ডেটা থেকে, দেন এগুলো ইউজ করে রিপোর্টটা লিখতে হবে। ট্রাই টু থিঙ্ক সিম্পলি, ডু নট কমপ্লিকেট ইট। ওকে, that was all for today's class. So if you want to learn more about writing modules, and if you're struggling to structure your essays for writing task 2 or writing task 1 report writing, you can contact us. You can join our classes, you can enroll in our classes. You can, if you want a diagnostic test, if you want to assess yourself, if you want to know what level you are in IELTS, and for IELTS tests, you can simply just take a mock test. We are organizing a mock test in 27th of August, and you can just simply go through our Facebook page for further informations. Thank you. This is 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐄𝐃𝐔𝐊𝐎. Best of luck.